Good morning, students. In our today's session, I'm going to teach you a story, A Shot in the Dark, written by Hector Hugh Munro. Let us know about the writer of the story. Who is this writer? He was a British writer, and he is considered a master of short story and often compared to the famous writer O. Henry. Now, let us read the story. Here is an amusing story that describes how a man who considers himself very smart and observant finds that he had mistaken the genuine plea of a standard youth. So this story is an amusing story. So there's a brief description given about the story. Now let us know the characters. Philip Leatherby, a man who aspires to become a politician. Mrs. Salpenjago, a rich and influential lady of high rank. Bertie, son of Mrs. Salpenjago. Claude People Casey, a friend of Leatherby. So these four characters are the main characters of the story. So first character is Philip Leatherby. He's a man who wants to become a politician in his life. Second one is Mrs. Salpenjago. She's a rich and influential lady. She has a higher status, societal status. Bertie is the second son of Mrs. Salpenjago, and another character is there, and that is Claude People Casey. He is a friend of Leatherby. Philip Leatherby settled himself down in an almost empty railway carriage with pleasant consciousness of being embarked on an agreeable and profitable pilgrimage. This is the very first sentence in the first paragraph of the story. So first we come to know the character. We come to see the character Philip Leatherby. In the first line of the story, Philip Leatherby settled himself down in an almost empty railway carriage with a pleasant consciousness of being embarked on an agreeable and profitable pilgrimage. So what is a pilgrimage? Is a holy trip, we know that. But he is about to make a trip. That is why he is there in a train. And he considers it as a profitable pilgrimage. So he will get some profits if he makes the trip successfully. That is his intention. That is why he is there in the station and in the train. He was bound for Brill Manor, the country residence of his newly achieved acquaintance, Mrs. Salpenjago. Honoria Salpenjago was a person of some societal or social importance in London, of considerable importance and influence in the county of Yorkshire. So now we know that he is in a train, he is about to make a trip, we know that. So what is his purpose? Whom he is about to meet there? So here he is making a trip to Yorkshire, and he is planning to meet in London. He is planning to meet the lady, Mrs. Salpenjago. Who is that lady Salpenjago? He is often called as Honoria Salpenjago, man of social honor, a respectable woman, and she has some social importance. And she has influence in the particular county of Yorkshire. County is not a country. County means it is a specific region in a state or in a country. So here he's planning to make a trip to Yorkshire to meet that lady Honoria Salpenjago to get her support for some cause. The county of Yorkshire, or at any rate, the eastern division of it, was of immediate personal interest to Philip Leatherby. It was held for government in the present parliament by a gentleman who did not intend to seek re-election, and Leatherby was under serious consideration by the party manager as his possible successor. And with luck, the seat might be held. So the reason is already they are planning to have a re-election. Already the man who liked to take part in the re-election, now he says that he's not at all interested, so that his name is in the successors list. Next person, he's the next person to take part in the re-election if chance permits, so that he to get the support of the lady to recommend his name. So that is the reason he is making a trip and to meet the lady. Okay.
The Salpenjago influence was not an item which could be left out of consideration, and the political aspirant had been delighted at meeting Honoria at a small and friendly luncheon party, still more gratified when she had asked him down to her country house for the following Friday to Tuesday. Actually, actually who is known as the political aspirant, or one who wants to become successful or make fortune in political side. So here we can consider Philip Leatherby as the political aspirant, and already he has met that lady Honoria Salpenjago in a lunch party, and he has spoken to her. So as already instructed by that lady, he is making the trip to her house. He has been invited by the lady to meet her in her house. That is the reason. He was obviously on approval, and if he could secure the goodwill of the hostess, he might count on her nominating him as an assured thing. So actually, he wants to get the approval, yes, from the side of that lady, so that she can recommend his name for the election, so that he'll be successful. If he failed to find favor in her eyes, well, the local leaders would probably cool off in their embryo enthusiasm for him. So, just if she doesn't accept, or if she rejects to recommend him, if he fails to win the support of the lady, he cannot be a successful person in political stream. So, that is the thing intended. Among the passengers dotted about on the platform, awaiting the respective trains, Leatherby espied a club acquaintance and called him up to the carriage window for a chat. So he meets a friend of his own in the railway platform, so that he is sitting in the train, so that he speaks to his friend through the window. Okay. Oh, you are staying with Mrs. Salpenjago for the weekend. Are you? I expect you will have a good time. She has the reputation of being an excellent hostess. She will be useful to you too. If that parliamentary project, hello, you are off, goodbye. So just he explains his idea. He reveals his plan. What is the reason why he is on the trip to meet that lady, Mrs. Salpenjago, to his friend. So after hearing his the intention and the plan, his friend wishes him good luck, and they say goodbye to each other. Okay, Leatherby waved goodbye to his friend. Pulled up the window and turned his attention to the magazine lying on his lap. He had scarcely glanced at a couple of pages, however, when a smothered curse caused him to glance hastily at the only other occupant of the carriage. So again, after saying goodbye to his friend, just he starts to read a magazine which he has already. So he has read a few pages, actually 2 pages, couple of pages. And after that, something is there like a covered curse. What do you mean by smothered curse? It's nothing but a covered curse. At that time, he sees that there is only one traveler in that particular coach with them. So who is that particular person? He doesn't know that. Okay, who's the other occupant? He doesn't know that. His traveling companion was a young man of about 22, with dark hair, fresh complexion, and the blend of smartness and bizarrerie that marks the costume of a nut who is bound on a rustic holiday. So just he notices that person, how he is looking, what is his hair color, what is his skin color, what is his complexion, how. So just he notices each and every point of that person. So here he finds that he can be around 22 years of age. He is looking young. He has dark hair and fresh complexion, fresh skin color, and there is a confusion in his mind, so that he finds some sort of smartness and a state of confusion. So that is why he is dressed in a crazy or foolish manner. So that he mentions that the costume of a nut who is bound on a rustic holiday. So he thinks that this person he is going to visit some place on his holiday. But what about his dressing style? It seems that he may be a crazy or foolish person. He was engaged in searching furiously and ineffectually for some elusive or non-existent object. But apart from that, they have not conversation with each other. But he finds that person is searching something. Okay.
but he's not able to find it easily. From time to time, he dug a six-penny bit out of a waistcoat pocket and stared at it ruefully, then recommenced the futile searching operation. So, just from time to time, what he's doing, just he takes out his six-penny coins from his waist pocket, and after that, he looks at those coins regretfully or sorrowfully, and again he starts continuing that searching operation. Okay. Yeah, so what are the things the writer, no, the Phillips Leatherby finds? A cigarette case, matchbox, latch keys, silver pencil case, and railway ticket were turned out on the seat beside him. But none of these articles seemed to afford him satisfaction. So, just while doing that searching operation, the person finds certain things. They are cigarette case, matchbox, latch key, silver pencil case, and railway ticket. So, after finding those articles or things, he doesn't feel satisfied, so he is searching something else. Okay, he cursed again, rather louder than before. The vigorous pantomime did not draw forth any remark from Slatherby, who resumed his scrutiny of the magazine. So, just he finds that Philip Slatherby finds that the exaggerated behavior of the person seems odd or strange or different, so that he doesn't speak to him. Rather, he continues reading his magazine. I say, exclaimed a young voice presently, didn't I hear you say you were going down to stay with Mrs. Salpanjago at Brillmanor? What a coincidence. My mother, I'm coming on that on Monday evening, so we shall meet. I'm quite a stranger, haven't seen the mother for 6 months at least. I was away yachting last time she was in town. I am Bertie, the second son, I say. It's an awfully lucky coincidence that I should run across someone who knows the mother just at this particular moment. I have done a damned awkward thing. So just actually this person flips otherwise he has not started the conversation. Rather, after noticing the person, his hair color, his style, his manner of dressing, just after finding such things, just he starts continuing reading his magazine. But that young man who he comes forward to speak to that person flips Leatherby. So just he says that he reveals in the first sentence of his conversation that he knows the plan of him to meet the lady Mrs. Salpenjago. We know that already he has spoken, he has revealed this idea to his friend. Okay, so he says that are you planning to go to meet Salpenjago at Brillmanor? So actually he says that it is a coincidence because the person whom he is planning to meet is none other than his mother. So actually he says that he will meet that person on Monday when he comes back to his house. So he adds that he has not seen his mother for the past 6 months and he is busy. No, actually she is busy in the town, but he is doing some other thing. So here I am Bertie. He introduces his name now only. What is his name? He is Bertie, and he is the second son of the lady, Mrs. Salpenjago. I say it's an awfully lucky coincidence that I should run across someone who knows the mother just at this particular moment. So he feels happy to meet a person who is known by his mother. Actually, I have done a damn awkward thing. So he is about to speak about a certain thing. Okay. You have lost something, haven't you? Said Slatherby. So after the conversation, after he has started the conversation, Bertie has started a conversation. Now this person flips Slatherby. He responds to him by asking a question, not an answer or not a sentence, but he is asking a question to him. You have lost something, haven't you? So what are you searching for? Are you searching something? He's asking like that. Not exactly, but left behind, which is almost as bad, just as inconvenient. Anyway, I have come away without my sovereign purse with 4 quid in it. All my worldly wealth for the moment, it was in my pocket, all right, just before I was starting, and then I wanted to seal a letter, and the sovereign purse happens to have my crest on it. So I whipped it out to stamp the seal with, and like a double distilled idiot, I must have left it on the table. I had some silver loose coin in my pocket, but after I had paid for the taxi and my ticket, I had only got this forlorn little sixpence left.
So here he speaks about the thing. Okay, what is that? He has left behind certain thing. What is that? It is nothing but a sovereign purse. It is a money purse. Okay, so, and he has kept a quid, 4 quid in it. Well, quid is £1 sterling, and actually he has kept that in his pocket. Okay, but I was starting, and then I wanted to seal a letter, and then the sovereign purse happens to have my crest on it. So I whipped it out to stamp the seal with, and like a double distilled idiot, I must have left it on the table. I had some silver loose in my pocket. So he says that he actually has kept that purse in his pocket. After writing a letter, when he is about to seal that letter, he opens his purse to have the crest is nothing but a symbol. So just he has to place a symbol or crest in that letter, so that he is taking out his purse, and after that he has forgotten to keep that purse in his pocket. That's what happened. Okay, apart from that, he has some silver loose, some coins in his pocket, but he cannot manage with those coins for paying taxi and other things. I am stopping at a little country inn near Brandway for 3 days fishing. Not a soul knows me there, and my weekend bill and tips and cab to and from the station, and my ticket onto Brill, that will mount up to 2 or 3 quid, won't it? So again, what are the expenses he has, and why he cannot manage with those expenses with the coins he has. He explains that. So he's planning to go to the that Brandway for fishing, and he is planning for 3 days fishing, and he knows nobody there. Okay, he has to pay for the bill, tips, and he has to find a hotel room there, and he has to pay for the taxi, and he has to take the ticket for his return trip. So he cannot manage with these things with those coins he has in his pocket. Okay, if you wouldn't mind lending me £2.10 or 3 for preference, I shall be awfully obliged. It will pull me out of no end of hole. So just he requests him to give him two what is that, £2.10 or £3 for example. No, if he helps him, he will easily come out of this trouble. That is a thing that he makes a request, he makes a plea to that person. Flips leather by. I think I can manage that, said Slatherby after a moment's hesitation. So now Slatherby answers him that he can give him that money that he asked for. Thanks awfully, it's jolly good of you. What a lucky thing for me that I should have chanced across one of the mother's friends. It will be a lesson to me not to leave my exchequer lying about anywhere, when it ought to be in my pocket. I suppose the moral of the whole thing is, don't try and convert things to purposes for which they were not intended. Still, when a sovereign purse has a crust on it. So here, he thanks him for accepting his request for paying the money, giving him that money. And he feels happy to meet one of the friends of his mother, and he has learned a lesson. He says, what is that lesson? Leave my exchequer lying about, not to leave his treasury or money box anywhere. And he has to utilize the purposes according to the situation. So these are the lessons he has learned, he expresses. Okay. What is your crest, by the way? Slatherby asked carelessly. Not a very common one, said the youth. A demi-line holding a crosslet in its box. So now the person, he asked, Philip Slatherby asked about the crest of that family. Actually he answers him by saying it is a demi-line. The crest is about, it has the symbol of demi-line holding a crosslet in its part. So demi-line is nothing but a half part of the line, mainly the upper part, front part of the line, half part of the line, which has a crosslet in its part. When your mother wrote to me, giving me a list of trains she had, if I remember rightly, a greyhound current on her note paper, observes Slatherby.
there was a tinge of coldness in his voice. So, but after he explains that it is a demi line. This man flips leather by again. He says that he has already received a letter from his mother, which has a symbol of greyhound, greyhound current. So greyhound is a type of type of dog which runs very fast. And okay, so it is a symbol of a dog. So he has already seen that in the letter which he has received from the mother of this boy Bertie. That is Jago crest, responded the youth promptly. The demi line is Salpine crest. We have the right to use both, but I always use the demi line because after all, we are really Salpines. Actually, this boy says that they are having, as far as their family is concerned, they are having two crests. One is Salpine crest and another one is Jago crest. So what is Salpine crest? Demi line is Salpine crest. And what is Jago crest? Jago crest is greyhound current. Okay. There was silence for a moment or two, and the young man began to collect his fishing tackle and other belongings from the truck. So, just this man, they are not continuing the conversation. This man, this young boy, he just packs off all his things, all his fishing equipments prepared for that task. My station is the next one, he announced. I have never met your mother, said Slutherby suddenly, though we have corresponded several times. My introduction to her was through political friends. Does she resemble you at all in feature? I should rather like to be able to pick her out if she happened to be on the platform today. So now this man, he says that, Philip Slutherby says that he has not met the mother of Bertie, that is Mrs. Salpine Jago. So now he wants to know the looks of the lady. If she comes to pick him up in the station, he has to find her out. So that's why he is asking a question to him. So now let us know this half part of the story in Tamil so that it will be easy for you to follow. So short in the dark the story. Idhula vandu 4 main character நம்ம பார்க்கிறோம். Philip Slutherby, Mrs. Salpine Jago, Bertie, Clad people Casey. Philip Slutherby வந்து ஒரு ட்ரெயின்ல உட்கார்ந்துட்டார். ட்ரெயின்ல ரொம்ப கூட்டமே இல்லை. ஓகே, what is that? ஆல்மோஸ்ட் எம்டி ரயில்வே ஸ்டேஷன். ரொம்ப கூட்டமில்லாத ஒரு ரயில்வே கேரேஜ்ல வந்து அவர் உட்கார்ந்துட்டார். அப்போ அவரை பொறுத்த வரைக்கும் இது ஒரு ப்ராஃபிட்டபிள் பில்கிரிமேஜ். நம்ம ஹோலி ட்ரிப், ஒரு புனித யாத்திரையெல்லாம் நம்ம போனோம்னா நமக்கு ஒரு நிம்மதி இருக்கும்னு மாதிரி போவோம் இல்லையா? ஸோ இவருக்கு அதனால ஏதோ ஒரு விஷயம் நடக்க போறது, அதனால அவர் அங்க போயிட்டு இருக்காரு. ஸோ அப்போ எங்க போறாரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பிரில் மெனாருங்கிற பிளேஸ்க்கு பாக்குறாரு. அவர் பார்க்க போற பர்சன் யாரு, இவருக்கு ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டா அப்படின்னா தெரியாது, கொஞ்சம் தெரிஞ்சவங்க, அவ்வளவுதான். ரொம்ப ஃப்ரெண்ட் எல்லாம் மீட் பண்ண போல. ஸோ அந்த லேடியோட பேர் என்னன்னா மிஸ்ஸஸ் சால்பைன் ஜாகோ. ஸோ சால்பைன் ஜாகோ எப்படி அட்ரஸ் பண்றாங்க எல்லாரும், ஹனோரியா சால்பைன் ஜாகோ, ரொம்ப இன்ஃப்ளூயன்ஸ் உள்ள பர்சன், ரொம்ப ரெஸ்பெக்ட் உள்ள ஒரு பர்சன். ஸோ எங்க போய் மீட் பண்ண போறாருன்னா லண்டன்ல கவுண்டி ஆஃப் சாக்ஷயர்ங்கிற பிளேஸ்ல போய் மீட் பண்ண போறாரு. ஸோ ஒரு பர்சன் என்ன ஒரு இன்டென்ஷன்ல போறாரு அப்படின்னா ஒரு இட் இஸ் ரிகார்டிங் ரீஎலெக்ஷன் முன்னாடி ஒருத்தர் வந்து ஆல்ரெடி அவரோட நேம் ரெக்கமெண்ட் ஆயிருந்தது. நான் இப்போ அவருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாதனால நெக்ஸ்ட் இருக்கிறது வந்து இவரோட நேம். ஸோ தட் அந்த லேடியோட சப்போர்ட் இருந்தா, இவருக்கு ரெக்கமெண்டேஷன் இருந்தா இவரோட நேம் அதுல வரும். அதர்வைஸ் இவரோட அந்த எலெக்ஷன் பொலிட்டிக்கல் இன்ட்ரெஸ்ட் எல்லாம் ஆரம்பத்திலேயே முளையிலேயே எல்லாரும் வந்து கிள்ளி எரிஞ்சிருவாங்க. ஸோ தட் அதனால அந்த லேடியோட சப்போர்ட் கிடைச்சா நன்னா இருக்குங்கிறதுனால இவர் அங்க போறார். ஸோ அது அந்த ட்ரெயின்ல அவர் உட்காந்துட்டு வச்சு அவரோட ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தரை பாக்குறாரு. அவரை பாக்குறச்சு அவரோட பேசிட்டு இருக்காரு, அந்த விண்டோ வழியா பேசிட்டு இருக்காச்சு. அப்போ அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியாச்சு எல்லாமே, இந்த மாதிரி நான் அந்த லேடியை பார்க்க போறேன், அங்க போறேன் அப்படின்ற விஷயங்கள்லாம் அவர் சொன்னதுக்கு அப்புறம், நீங்க சால்பன் ஜாகோ தான் பார்க்க போறீங்களா, அங்கதான் போறியா அப்படின்னு அவர் கேட்கிறாரு. ஆமா அப்படின்னு. அப்ப அவர் ரொம்ப உனக்கு நல்ல சக்சஸ் கிடைக்கணும், குட் லக் இருக்கணும், உன்னோட ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் பார்லிமெண்டரி ப்ராஜெக்ட் எல்லாம் சக்சஸ்ஃபுல்லா முடியணும், உன்னோட எலெக்ஷன் சம்பந்தமான விஷயங்கள்லாம் சக்சஸ்ஃபுல்லா முடியணும் விஷ் பண்ணிட்டு குட் பை சொல்லியாச்சு. அகைன் இவரும் குட் பை சொல்லியாச்சு. அப்ப அகைன் இவருக்கு அங்க தெரியாது, யாரையும் அங்க ட்ரெயின்ல தெரியாது இல்லையா? ஸோ மேகசின் இருக்கு, அவர் பாட்டு படிச்சுட்டு இருக்காரு. திடீர்னு அங்க பார்த்தா இவர் கூட அந்த ட்ரெயின்ல அந்த கம்பார்ட்மெண்ட்ல இன்னும் ஒரே ஒருத்தர் தான் இருக்கார். ஒன்லி அதர் ஆக்குபென்ட்னு சொல்றாரு ரைட்டர். ஸோ அந்த கேரேஜ்ல இருக்கிறது இன்னும் ஒரே ஒரு ஆக்குபென்ட். ஸோ அப்போ அவர் நோட்டீஸ் பண்றாரு, எவ்வளவு நேரம் மேகசின் 2 பேஜ் படிச்சாச்சு, அதுக்கப்புறம் கண்டினியூ பண்ண முடியல, என்னதான் பண்ணலாம்னு சொல்லி பாக்குறச்ச
அப்போ அந்த பையனை பார்த்தா ஒரு 20 யங்கா தெரியற. ஸோ 22 இயர்ஸ் இருக்கும், டார்க் கலர் ஹேர் இருக்கு, ஃப்ரெஷ் காம்ப்ளெக்ஷன் இருக்கு. அவரை பார்த்தா ரொம்ப ஸ்மார்ட்டா இருக்கார், அதே சமயம் ரொம்ப குழப்பத்துல இருக்க மாதிரி இருக்கு. அவர் ட்ரெஸ்ஸிங் எல்லாம் பார்த்தா ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபூலிஷ் பர்சன், கிரேசி பர்சன் ட்ரெஸ் பண்ணா எப்படி இருக்கும் அவரோட இது, அந்த மாதிரி தான் அவருக்கு தோன்றது. அப்ப அவர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவர் எதையோ தேடிட்டு இருக்க மாதிரி அவருக்கு தோன்றது. என்ன தேடுறாரு அப்படின்னு பார்த்தா எது தேடுறாருன்னு இவருக்கு தெரியல. திடீர்னு பாக்கெட்ல கைவிட்டு காயின்ஸ் எடுத்து பார்க்கிறார், மறுபடியும் பாக்கெட்ல வைக்கிறார், அகைன் தேடுறாரு. இப்ப சில விஷயங்கள்லாம் அவர் தேடி எடுக்கிறார். சிகரெட் கேஸ் இருக்கு, மேட்ச் பாக்ஸ் இருக்கு, லாஸ்கி இருக்கு, சில்வர் பென்சில் கேஸ் இருக்கு, ரயில்வே டிக்கெட் இருக்கு. அப்ப இதெல்லாம் பார்த்து கூட அவர் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலைன்னா வேற எதுவும் இம்பார்ட்டண்டா தேடுறாரு. அவர் தேடுற பொருள் அவருக்கு கிடைக்கல. ஸோ அதுதான் அவருக்கு என்ன விஷயம்னு தெரியல. அப்புறம் இவர் எதுவுமே கேட்கல. அகைன் கேட்காதனால அவர் அகைன் இவரோட எக்ஸாஜரேட்டடா தெரியுது பிஹேவியர்னு சொல்லிட்டு இவர் கண்டினியூ பண்ணி ரீட் பண்ணிட்டே இருக்கார் மேகசின். இப்போ அந்த யங் பாய் வந்து இவர்கிட்ட பேச ஆரம்பிக்கிறார். இந்த மாதிரி நான் வந்து நீங்க சொல்லின்றதை கேட்டேன், இந்த மாதிரி உங்க நீங்க வந்து பிரில் மன்னார் போறீங்க, அங்க இருக்கிற லேடி மிஸ்ஸஸ் சால்பன்ஜாகோ மீட் பண்ண போறீங்கன்றதை கேட்டேன். மிஸ்ஸஸ் சால்பன்ஜாகோ அது ஒரு பெரிய கோஇன்சிடென்ஸ், அவங்க தான் என்னோட அம்மா. நான் இப்ப எங்க வீட்டுக்கே நான் ஒரு ஸ்ட்ரேஞ்சர் மாதிரி தான் எப்பயாவது போறேன். அம்மாவை பார்த்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு, நான் 6 months நான் பார்க்கவே இல்லை, அவங்க பிஸியா இருக்காங்க, என்னோட வேலையில நான் இருந்துட்டு இருக்கேன், அதனால பார்க்கவே முடியல. இப்போ இந்த நேரத்துல எங்க அம்மாவுக்கு தெரிஞ்ச ஒருத்தரை நான் பாக்குறது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. ஏன்னா நான் ஒரு கஷ்டமான ஒரு விஷயத்தை பண்ணிட்டேன், என்ன ஒரு பிரச்சனையில இருக்கேங்கிற மாதிரி ஒரு இன்டர்ன் பண்றேன். ஸோ அப்ப என்ன நீங்க தொலைச்சிட்டீங்களா, ஏதாவது தொலைஞ்சு போச்சா அவனுக்கு அப்படின்னு அவர் கேட்கிறேன். சொல்ல முடியாது, நான் வச்சுட்டு வந்துட்டேன், தொலைச்சிட்டேன்னு சொல்ல முடியாது, ஏதோ வச்சுட்டு வந்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. இப்போ என்னன்னா அவரோட இதுல வந்து பாக்கெட்ல எப்பயுமே ஒரு காயின்ஸ்க்கு ஒரு பர்ஸ் வச்சுட்டு இருப்பார், அதுல பைசா போட்டு வச்சுட்டு இருப்பார். 1 pound இல்லைங்கன்னா ஒரு குவிட்னு அர்த்தம். இவர் 4 quid வச்சுட்டு இருக்கார் பாக்கெட்ல. அது தவிர சம் லூஸ் காயின்ஸும் அவர்கிட்ட இருக்கு. இப்போ இவர் ஒரு லெட்டர் முடிச்சுட்டு அது லெட்டர்ல சீல் பண்ணும். சீல் பண்றதுக்கான கிரஸ்ட் சிம்பிள் வந்து அவரோட அந்த பர்ஸ்ல இருக்கிறதுனால பர்ஸை ஓபன் பண்ணி கிரஸ்ட்ல வந்து அதை பிளேஸ் பண்ணிடுறாரு லெட்டர்ல. அகெயின் வந்து இந்த பர்ஸை க்ளோஸ் பண்ணி இவரோட பாக்கெட்ல வைக்க அவர் மறந்து போயிட்டார். சில்வர் காயின்ஸ், லூஸ் காயின்ஸ் தான் இவர்கிட்ட இருக்கு. அதை வச்சு அவர் டாக்ஸி கொடுக்குறதோ, ஹோட்டலுக்கு கொடுக்குறதோ, அங்க செலவு பண்றதோ அவரால் முடியாது. அவரோட டீடைல் பிளான் அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு. 3 days அவர் ஃபிஷிங் பண்ண போற பிராண்ட்வேன்ற இடத்துல. அங்க ஹோட்டலுக்கு ரூமுக்கு கொடுக்கணும், சாப்பாட்டுக்கு பில் எல்லாம் பே பண்ணணும், டிப்ஸ் கொடுக்கணும், தென் வேற என்ன டிராவலுக்கு இருக்கணும், ரிட்டர்ன் வர ட்ரெயினுக்கு டிக்கெட் எடுக்கணும். இதெல்லாமே வந்து அவரால் பண்ண முடியாது. ஸோ இவருக்கு வந்து ஏதாவது பணம் கொடுத்து ஹெல்ப் பண்ணா சரி ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். அகைன் அவர் மீட் பண்ண போறாரு. அவங்க அம்மா ரொம்ப ரிச்சஸ்ட் லேடி, அதனால கடனா கூட திருப்பி கொடுத்துடலாவா, அது ஒரு ப்ராப்ளம் இல்லை. ஸோ அப்போ அதை எவ்வளோ கேட்குறாரு அப்படின்னா 2 pound 10 இல்லை 3 இருந்ததுன்னா நான் மேனேஜ் பண்ணிடுவேன் அப்படின்னு அவர் சொல்றேன். எனக்கு கொடுத்தேன்னா அந்த பிரச்சனையிலேருந்து ஈஸியாக நான் வெளியில வரதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும், நீங்க எனக்கு எப்படியாவது இந்த உதவி பண்ணுவோன்னு அவர் கேட்கிறேன். நான் கொடுத்துறேன், அது ஒன்றும் பிரச்சனையே இல்லை, நான் கொடுக்குறேனே அப்படின்னு அந்த பர்சன் சொல்லுவாங்க. ஏன்னா அவருக்கு அந்த பையனுக்கு கொடுத்தா அவங்க அம்மாவோட ஃபேவர் வந்து ஈஸியா கிடைக்கும், அது அவரோட பிளான். ஓகே, ஸோ ரொம்ப தேங்க்ஸ், நீங்க கொடுத்தேன்னு சொன்னதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம், நான் எங்க அம்மாவை தெரிஞ்சவாளை பாக்குறது ரொம்ப நல்லதுன்னு சொல்லிட்டு நான் எனக்கு இதுல இருந்து ஒரு நல்ல பாடம் கத்துட்டு இருக்கேன். என்னோட அந்த பணத்தை பர்ஸை வந்து நான் எங்கேயுமே மிஸ் பண்ணக்கூடாது, எங்கேயும் வச்சுட்டு வரக்கூடாது. என்ன பர்பஸ்க்கு எந்த விஷயத்த செய்யணுமோ அந்த பர்பஸ்க்கு தான் அதை யூஸ் பண்ணணும், மற்ற விஷயத்த பண்ணக்கூடாதுங்கிறத கத்துட்டேன் அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு. ஓகே, அப்ப அவர் வந்து உங்களோட ஃபேமிலியோட கிரஸ்ட் என்ன அப்படின்னு கேட்கிறப்போ சிம்பிள் என்ன சிம்பிள் யூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா ரொம்ப டிஃப்ரெண்டா யூஸ் பண்றோம், எல்லாரும் யூஸ் பண்றதை பண்ண மாட்டோம்னு சொல்லி டெமி லைன், அந்த சிங்கத்தோட ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரண்ட் பார்ட் இருக்கிற மாதிரி அது கையில வந்து கிராஸ்ல வச்சுருக்கு. இதுதான் வந்து அதோட பாலை வந்து கிராஸ் லெட்டர் இருக்குன்னு அது சொல்லிடுறாரு. ஸோ இதுதான் வந்து சிம்பிள் அப்படின்ட்டு. அப்போ இந்த பர்சன் பிலிப்ஸ் அதர் என்ன சொல்றாரு, உங்க மதர் கிட்ட இருந்து எனக்கு ஒரு லெட்டர் வந்திருக்கு, அந்த லெட்டர்ல வந்து வேற என்ன இருக்கு, கிரே ஹவுண்ட் கூரண்ட் அதுதான் இருக்கு, அதோட கிரஸ்ட் தான் இருக்குன்னு. அப்போ ரொம்ப டிஃப்ரெண்டா தெரியுது. கிரே ஹவுண்ட்னா நம்ம சொன்ன மாதிரி ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒரு டாக் சிம்பிள். ஸோ இது ரெண்டுக்கும் ஒன்று லைனோட சிம்பிள், அனதர் ஒன்று டாகோட சிம்பிள். இப்போ இது 2 சிம்பிள் எப்படி இருக்க முடியும்னு அவருக்கு டவுட். அப்போ அந்த பையன் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றான். ஏன்னா அவருக்கு தெரியும், அவரோட பேரெல்லாம் சொல்லியாச்சு, பெபர்ட்டி. அந்த பையன் என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்றான், எங்க ஃபேமிலிக்கு 2 கிரஸ்ட் இருக்கு, ஒன்று வந்து டெமி லைன், இன்னொன்று வந்து இந்த கிரே ஹவுண்ட் கூரண்ட். டெமி லைன் வந்து சால்பைனோட கிரஸ்ட், இன்னொன்று வந்து வாட் இஸ் தட் கிரே ஹவுண்ட் கூரண்ட் வந்து ஜாகோட கிரஸ்ட். ஸோ இப்போ இவன் வந்து ஆல்ரெடி என்ன பண்ணியிருக்கான், சால்பைனோட கிரஸ்ட்டை யூஸ் பண்ணியிருக்கான். இப்போ இவருக்கு வந்து கொஞ்சம் நேரம் பேசவே இல்லை, கொஞ்சம்
சைலண்டாவே இருக்காங்க 2 பேரும். ஸோ அப்போ அவரோட ஃபிஷிங் திங்ஸ் எல்லாம், ஏன்னா 3 days அவன் ஃபிஷிங் பண்ண தானே போறான், அந்த அதுக்கு என்னென்ன வேணுமோ அதெல்லாம் பேக் பண்ணி அவன் எடுத்துட்டே இருக்கான். அப்போ அவன் சொல்றான் நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஷன்ல நான் இறங்கணும் அப்படின்னு சொல்றச்சு அவர் சொல்ற ஃபிலிப்ஸ் அதை கேட்கிறேன், உங்க அம்மாவை நான் இது வரைக்கும் பார்த்தது இல்லை, அவங்க ஸ்டேஷனுக்கு என்ன வந்து பிக்கப் பண்ண என்னோட என்ன சொல்றது அவனோட பொலிட்டிக்கல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மூலமா தான் தெரியும், லெட்டர் இதெல்லாம் கம்யூனிகேஷன் இருந்திருக்கே தவிர அவர் நேரடியாக நான் பார்த்ததில்லை. ஏன்னா பிக்கப் பண்ண ஸ்டேஷனுக்கு அவங்க வந்தாங்களா நான் ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் இல்லையா, அவங்க எப்படி இருப்பாங்க ஒன்ன மாதிரியே இருப்பாங்களா அப்படின்னு கேட்குறேன். So this is that's all for today's class session. Let us meet in our next session. Thank you.